Hallo and Willkommen. Ich bin Lukas, professioneller Fitnesstrainer, MIT, über Jahren Erfahrung in Bereich Muskelaufbau, gesunder, und mentaler Stärke. Heute sprechen wir über etwas Velversuchen, erbringen wenig, wirklich. Schaffen, langfristig, fit und gesund zu bleiben. Aber bevor du denkst, dass du schon alles weißt, lass mich dir ein klein Geschichte erzählen. Vor ein paar Jahren kam ein junger Mann zu mir ins Studio. War motiviert, voll entschlossen, da, noch 3 Wochen hört. Auf, warhem, while glott, das Fitness near Heart Workouts and Diet bedeute, das ist near die Halborheit. Fitness beginnt, nicht im Gym, sondern hier in deinem Kopf. In Geno darüber reden, wir heute. Wenn du wirklich verstehen willst, warum du viel, licht trotz keiner Folge siehst was du andern kannst, dann bleib unbedingt, bis zum Ende dabei. Denn ich verspreche dir, dieses Videos wirst du dienen, eigenen Keeper und dienen. Alltag mit Vergnügen, augen Sie an. Bereit? Dann lass uns loslegen. Weißt du, warum die meisten Menschen ihr Fitnessziel nie erreichen, obwohl sie es wirklich wollen? Es liegt nicht daran, dass sie falsch sind, und auch nicht daran, dass sie keine Zeit haben. Der wahre Grund ist, sie haben keine klare Strategie, und sie geben viel zu fähig auf. Du kennst das bestimmt auch. De la Amen. Fang ist. Man val motiviert. Man kauft sich neue Sportsachen, meldet sich im Fitnessstudio an, startet vielleicht sogar. MIT, einem Dietplan. Aber nach ein paar Tagen oder Wochen. Die Motivation last noch. Man hat Muskelkater, sieht keine schnellen Ergebnisse, und plötzlich denkt man, vielleicht ist das nichts für mich, da Geno hier machen die meisten den Fehler. Sie glauben, dass Fortschritt sofort sichtbar sein muss. Dabei ist Fitness ein Prozess, kein Sprint, sondern ein Marathon. Geduld, ohne Plan und ohne Richtigeinstellung. Word aus. Demand fang Ziffer. Schnell. Frust was viel auch unterschätzen. Jeder Creeper reagiert anders. Nur, weil jemand unders MIT Low Carb 10 Kilo verloren hat, heißt das nicht, dass das Ochefar dich funktioniert. Und jetzt frag ich dich, hast du schon mal ein Fitnessprogramm angefangen und nach Kurser seit wieder abgebrochen? Dann gehörst du zu der Mehrheit, aber das heißt nicht, dass du scheitern musst. Denn gleich sieg ich dir, wie du das verhindern kannst. Bleib dran, denn das ist erst der Anfang. Wenn dein Kopf nicht mitmacht, bringt dir kein Trainingsplan der Welt. Etwas klingt hart, aber es ist wahr. Du kannst den besten Coach haben, die teuerste Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder die perfekte Diet, da wenn du innerlich nicht bereit bist, dran zu bleiben, wirst du immer wieder scheitern. Dein Mindset entscheidet über deinen Erfolg. Es geht nicht nur darum, stark zu sein, es geht darum, mental stark zu werden. Schau mal. Motivation ist wie ein Streichholz. Sie brennt kurz, aber sie brennt nicht lange. Was du brauchst, ist Disziplin. Die Fähigkeit auch dann weiter zu machen, wenn du keine Lust hast. Auch dann, wenn du müde bist, wenn es regnet. Wenn du einen schlechten Tag hattest, warum? Weil Janan das die Tage sind, und daneben, sich echt verderun entkiedet. Ich sag meinen Klienten immer, frag dich nicht, ob du heute trainieren willst.
frag dich obi du stolz auf dich sein willst. Jeder Schritt zählt. Jeder klein Fortschritt bot den new sich in hey. Denk mal kurz noch hast du dich schon mal selbst sabotiert. Dir selbst eingeredet, dass du halt nicht so der Sportler bist. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur ein Geschicht, die du dir erzählst. Und die gut Nachricht ist, du kannst sie jederzeit neu schreiben, wie das geht. Ich dir gleich. Bor, Herschoen, wer ansehen, wer du, Violakt, Bischerhart, trainiert, haste, aber, trotzdem, kaum, Ergebnis, siehst. Viel glauben, das man einfach nur Herder, trainieren muss, besser zu werden. Mer gewicht, mer wiederholungen, mer schwaz, aber weißt du was? Genau das ist der Fehler. Ease, get nicht darum, wie hart du trainierst, sondern wie smart du trainierst. Stell dir vor, du rennst mit voller Kraft in die falsche Richtung. Egal wie schnell du bist, du kommst trotzdem nicht dein Ziel. Ich ständig im Studio. Die jeden Tag 2 Stunden trainieren, aber seit Monaten keine Veränderung sehen warum. While sie ohne Plan arbeiten, keine klar strikter. Keine Progression, keine Regeneration. Den Kraper brocht Reis, aber brocht Erholung, en vor allem brocht Klarheit. Du musst wissen, warum du was maxed. Jetter. Satz, Jed, Übung, Saltein, Ziel, Verfolgen. Wenn du einfach nur Ales gibst, aber keine Richtung hast, ist das wie Ruddern, ohne Campos. Du beugst dich, aber du weißt nicht wohin. Smarts Training bedeutet Qualat, Vior, Quantitat, Wochens, Gymdra, Tag, Pro Wochens, Gym, Dry. Gotcha Plante on heighten MIT focus auf Technik. Sauber Ausfrung and progressive Belasting bringen oft mehr, Alcinosis Power. En ganz ehrlich, haste du einen konkreten Plan, dem du folgst, oder in Ketis du spontan, was du hut trainierst, genau de beginnt der Unterschied. Or smart trainiert, spart Zeit, Energie, und sieht schneller, Erfolg, und das motiviert. Noxen absnet, schauen wir ansehen, selbst, der best Trainingsplan nits bringt. Wenn du beim Thema Erngrong Ales, wieder Capit maxed. Bleib also unbedingt dran. Egal wie hart du trainierst, wenn den Erngrong nicht passt. Wirst du den Ziel nicht erreichen, Punkt. Erngrong ist nicht einfach, nur weniger Essen oder Ales weglassen. Was schmeckt? Viel machen genau das. Sie starten mit extremen Diäten. Lassen Kohlenhydrat komplett weg, trinken nur noch Shakes oder Essen fast gar nichts mehr. Und was passiert dann? Der Körper, fahrt runter, der Stoffwechsel wird langsamer, die Energie fällt, und irgendwann kommt der große Rückfall. Ich hab das schon so oft gesehen, Gemmen de trainiert, fleigig, matcht Fortschritt, aber ist viel zu wenig oder komplett falsch. Kein Eiweiß set, kaum Gemüse, nur schnell Kohlenhydrat, und dann wundert man sich. Warum der Bauch nicht weget oder die Muskel nicht wachsen, guter Grong heißt's nicht sich Ales zu verbieten. Heißt, zu verstehen, was den Kryper wirklich braucht. Eiweiß set far den Muskelaufbau, gesund Fett far den Hormon, Ballaststoff fr die Verdung, Schmal Schokolade, ist. Okay, get Balance, nicht Perfection. Jets denk mal kurz nach, wie sieht den typischer Tag aus? Du überhaupt trinkst du genug Wasser? Oder ist du den ganz Tag fast nits, en a Benz hast,
du den richtig rein. Wenn du da ehrlich zu dir bist, weißt du schon ganz genau, wo der Fehler liegt. Aber, Kanassorge, klein, Wenderungen, bringen, oft die, größten Ergebnis. Und wie du das, richtig, engest, das, erfährst, du gleich. Darf wir reden, über einen Punkt, den wir komplett unterschätzen und der verdienen, Erfolg? Absolut entscheidend ist. Du kannst perfekt trainieren und dich super Hane Burr. Wenn du deinem Keeper keine Erholung gibst, wirst du keine Fortschritt sehen. Gegenteil, du wirst dich müde fühlen, frustriert sein und irgendwann, vielleicht sogar aufgeben, und der Fehler dabei. Wir glauben, dass Pause Mahain gleich Fallheit ist, falsch Erhol. Lang ist Teil des Trainings. Den Muskelt wachsen nicht im Gym, sie wachsen in der Ruhephase. Schlaf ist dabei der wichtigste Faktor. Wenn du weniger als 7 Stunden pro Nacht schlafst, fehlen dir nicht nur Energie und Konzentration, den Körper produziert auch weniger Testosteron und Wachstumshormon. Das heißt, weniger Muskelaufbau, mehr Fett, schlechter Lohn, und wer schlecht trifft auch schlechter Entscheidungen beimessen, du kennst das sicher, wenig Schlaf und plötzlich wirken. Chips und Schokolade viel verle Kinder, als ein Salat. Ich frag dich mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal wirklich ausgeschlafen? Ohne Wecker, ohne Stress. Genau des solltest du deinem Körper regelmäßig gehen, denn nur einer Halter Körper kann stark, fit und listingsfähig sein. Am nächsten. Kielgehen wir noch einen Schritt weiter, denn jetzt kommen wir zu den größten Fitness-Mythen, die du vielleicht immer noch glaubst, und die dich heimlich sabotieren. Bleib dran. Es gibt so viel Mythen in der Fitnesswelt, die sich hartnäckig halten, und vielleicht glaubst du noch an den ein oder anderen. Ein Beispiel. Wenn ich offer zu trainieren, verwanda, sich mein Muskeln in Fett, oder Buchebungen, verbrennen Buchefett, beides totaler Quatsch. Muskeln können sich nicht in Fett verwandeln non das, sind zwei völlig unterschiedlich Jub. Und den Bochfett, verschwindet, nicht durch Sit-Ups, sondern durch, in cleveren Grong, ein weiterer Klassiker, Gmer. Du schwitzt, ist mehr Fett, verbrennst. Du schwitzen, ist keine Fett, verbrennen, ist einfach, nur der Weg diens, Quapers, sich zu kühlen. Och der Mythos, das Frauen, durch Krafttraining, Zubriet werden, heit sich hartenhig. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Kraft, straft, dirkt informt ohne dich automatisch, massig worken zu lassen. Jetzt frag dich mal, welch dieser Mythen hast, du bisher geglaubt, und wie haben sie den Training beeinflusst? Genau solch kleinen Denkfehler sabotieren oft, Jarlana, Fortschritt, ohne das, wer es mehr kann. Aber. Keine Sorge, gleich Ursel. Ich dir, wie ich selbst dies Fehler gammet, and was ich hut ganz anders mosch. Bleib unbedingt, dran viel, fragen mich, Lukas, wie sieht den, eigener, Alltagos. Wie bleibst du, selbst motivier, und fit trotz Stress, Arbeit, und Verpflichtungen? Ganz ehrlich, ich halt, is simple. Kein Verstart Trainingsplan, kein Verstocked Auffails was spouse-matched. Mein Geheimnis liegt in der Konstanz. Wir trainieren. Wir mal pro Woch. Nicht immer, gleich lang, aber immer, MIT Focus. Ich plan mein Wuch im Voraus Damat Training nicht irgendwann passiert, sondern fest im Kalender steht.
Morgenstart ich mit einem Curzon, stretching and einem großen Glas Wasser. Klingt banal, Vernadat, aber, den ganzen Tag. Mein. FRHSDCCCI. Middags. Jibs Veal. Gymnews and Abends. Abends. Ebbas. Das mir schmeckt. Aber in Magen. And ja, och, ich, esse Malpizza, oder Schokolade. Aber buist. Was mir besonders hilft, Routanen. Ich, gleichen, ihr seid. Schlafen bereit mein Essen Bora, and track mein Fortschritt nicht nur auf der Waj sondern auch mental. Wie fühl ich mich? Bin ich konzentriert? Energie geladen? Jetzt überleg mal, hast? Du festi, Routanen? Oder machst du einfach, irgendwohin, großvern Durangen? And when du die richtigen Tools kennst, ist es viel leichter dran zu bleiben. Like sieg ich dir noch. Etwas Wichtiges. Aber zorst hab ich unklein, bitten dich. When dir dieses Video bisher her Jefflin hat, in du etwas fardich mitnehmen contest, dan sieg es mir dort, mit einem. Likeinem Kommentar, oder,inem Obu, damit hilfst du nicht nur mir, sondern auch anderen, die genau diesen Infos brauchen. And when du Fragen hast oder an bestimmtes Thema WNSCHST, schreibs mir an ton rein, ich les wirklich jeden Kommentar. Jetzt kommt das Finale bleib, also unbedingt, noch kurz dran. Wenn du eins OSDS Video mitnehmen sollst, dann das. Dean Körper, Bernard Sichers. Wenn du bereit bist, dran zu bleiben. Wenn Schwurword. Du brauchst keinen perfekten Plan, kein Terst Gym und keine Wundermittel. Du brauchst nur Klarheit, Geduld und den Mut, jeden Tag einen Schritt weiter zugen, auf Ausreden, zu schaff, Fang und Ergebnis, zu schaffen, du hast els, was du brauchst, schon in dir, jetzt liegt, is in dir, zu, nutzan, atson. Los geht's.